Duk da ban cika video akan irin wayannan wayoyin ba, amma naga ya kamata in fara bidiyon saboda naga mutane suna yawan saya, na sha ganin wannan a hannun mutane kuma suna tambayan wani irin tab za su saya domin su yi amfani da shi. Zaka iya sayan tab kala-kala, akwai Tecno na Infinix na. A cikin wannan bidiyo zan yi bayani akan wannan waya DroidPad F7, so ka biyo mu cikin wannan bidiyo, kada ka manta kai like kai kuma subscribe, sai mu shiga cikin bidiyon namu. Da fara DroidPad jeri ne daga cikin jerin wayoyin Tecno wanda suke yin shi wayoyi masu faɗi. Akwai PhonePad, akwai DroidPad. So PhonePad suna da kyau, su ne kuma zan iya ce waɗanda suke da quality da kuma tsada. Sannan kuma akwai waɗannan waɗanda ake kiransu DroidPad. So DroidPad ɗin suna kokari su ma, sai dai ba su da quality da kuma kyau irin na PhonePad ɗin. So wannan DroidPad F7 sunan shi, so yana kunshe da abubuwa da dama. Bari dai mu je kai sai cikin kwalin wannan waya mu ga me da me a cikin kwalin wannan waya. Da ka buɗe wannan waya, abin da ke ciki a fari shine ita wayar da kanta, wanda zaka samu an kulle gabanta da leda. So bayan mun cire wayan mun ajiye shi a gefe, za mu iya kuma ɓare ledan mu kunna shi. Sannan kuma idan zaka samu akwai cable, sannan kuma akwai kan caja, wanda na batar da kan cajan tun kafin na yi wannan bidiyo. So amma dai ka sani cewa akwai kan caja, sannan kuma akwai abun cire sim card wanda shi ma na batar da shi. So daga gaba, so abu na gaba kuma shine in ka daga sai ka san zaka samu akwai case, sannan kuma akwai case, sannan kuma akwai warranty paper wanda aka baka warranty 12 plus 1 month. Wannan shine abubuwan da suke cikin wannan waya. So idan ka duba kwalin wannan waya daga baya, zaka samu akwai abubuwa da dama, irin suna gaya maka dual power amplifier, sannan kuma dual box speaker stereo. So idan ka duba wannan waya, ta gaban shi akwai speaker a sama, sannan kuma akwai speaker a ƙasa, wanda yasa daga bayan shi ba za ka samu kowace irin speaker. Wani su muna ganin wa'insu wayoyi akwai speakers a nan, ko kuma za ka samu akwai speaker ta ƙasa haka ko nan. So nan iya charging port ne, sai kuma microphone ta ƙasa. Bayan haka kuma sai saman shi za ka samu akwai headphone jack. Daga ɗayan gefen daman akwai power button, sannan kuma akwai volume plus and minus buttons a gurin. So wannan shine bayan da kuma gefe-gefen wannan waya. So da yake gaba wannan waya akwai kyamara, sannan kuma akwai flashlight. So wanda kyamaran bai da quality sosai kamar na wayoyin da muke rikewa. Gani cewa wannan an yi shi ne ba don daukan hoto ko wani abu makamancin haka ba, don mutane ne masu babban screen saboda wayansu ayyuka da sauransu, ko mutum ne da yake son katon screen don amfani da shi. So wannan waya na daukan sim card guda biyu, sannan kuma akwai memory card, gurin saka memory card. Storage na wannan waya ba abun yabawa bane, yana da RAM mai girman 1 gig, sannan kuma yana da storage mai girman 16 gig, wanda kawai za ka lallaba, amma ba wai don sauri ko wani abu makamancin haka ba. Baya ga haka kuma wannan yana da batir mai girman 4000 mAh kamar wasu wayoyinmu da muke kallo. So amma da yake baya sauri sosai, ba RAM ba storage babba, so batir in zai iya daɗe maka kaɗan daga cikin abubuwa masu amfani daga kan wannan waya. Abu na gaba kuma shine da yamin daɗi da shi, kawai screen in babba, sannan kuma akwai speaker mai kyau, wanda in ka duba akwai speaker ne guda biyu sama da kasan shi, wanda yasa volume idan kana ganin video ko wani abu makamancin haka, zaka samu akwai volume mai kyau. Kyamarorin ba su da kyau, bara maka ƙarya ba su da haske irin na sauran wayoyi da muka sani, amma dai zaka lallaba, watakila ko zaka saye shi don wani aiki na daban, so zaka lallaba da shi. Yana supporting charger mai micro USB, so wanda yawancin cajojin wayoyin da muke aiki da shi ne. Sannan yana caji da sauri, yana dan kokari, bai da nauyi sosai. So a nawa na sai case, domin case da ya zo da shi bai min ba, so kai sai na sai wani case. So case din yana da kyau, wannan zaka sa shi domin protection na baya. Ni na sake sayan wani case sabili da ina son protection din ya kasance ba iya baya kawai ba, har gaba. Don ga screen ne mai faɗi, kuma waya ne da zai cika hannunka, wanda ba ka ji daɗin rike shi da hannu ɗaya ba, wanda ya kamata ka sa shi a cikin jaka ko case hakan nan. So na saya mai case da yake da rufe har gaba, wanda baran damu ba, ko da ya faɗi, in dai faɗin bai yawa ba abin da zai samu wanka. Sannan kuma ko da zane ko na abu, ko ka goga table ko na abu, ba abin da zai same shi. So wannan waya na da girma 7 inches. Display na shi 7 inches ne, yafi wayoyin mu da dama da muke amfani da shi. Do akwai wayoyi da suka kusan haka, akwai wayoyi da suke da 6.5 6.9 inches irin su Tecno da sauransu. So amma shi wannan 7 inches. So wannan ne take cikin bayani da zan yi akan wannan waya. Na yi aiki da shi na wayansu kwanaki, na ji daɗin aiki da shi. Yana supporting Android 8, baya sauri sosai, akwai speaker masu kyau, kyamarorin ba su da kyau sosai, kuma ana iya sayar da shi akan naira 45,000 zuwa 50,000. So wayansu guraren zaka same su fiye da haka. Misali ko idan ka duba a Jumia ko wani guri kamar kan haka, zaka samu yana iya kai 60,000 ma. So amma inda na saya zaka iya samun shi a 47,000, wani gurin 45,000, wani gurin kuma suna kai shi har naira 50,000.
So wannan shine takaitaccen bayani akan DroidPad F7. Ku biyo ni a video na gaba inda zan yi bayani akan wayansu wayoyin da